ఇవాళ మనం లెగ్స్ అండ్ యాప్స్ చేస్తున్నాం వర్కౌట్ చూపిస్తున్నాను నేను. ఫస్ట్ వార్మప్ చేసుకోవాలి. వార్మప్ తర్వాత 15 minutes కార్డియో చేసుకొని సైకిల్ క్రాసింగ్ 20 కార్డియో చేసేసి వర్కౌట్ స్టార్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను స్క్వాట్స్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. చూడండి పొజిషన్ ఎట్లా వేసుకోవాలి. ఇవి ఈచ్ 18, 15, 12 reps. ఒకవేళ వెయిట్ గెయిన్ కోసం కావాలంటే 12, 10, 8 వెయిట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. ఓకేనా? యా, ఇవి అన్నిటికీ సేమ్ రిప్స్ దీంట్లో. లెగ్ పొజిషన్ కూడా చూసుకోవాలి. ఇట్లా ఇది వచ్చి హ్యామ్స్ట్రింగ్స్, హిప్ అండ్ క్వార్టర్స్ మజిల్స్. నీ టో క్రాస్ చేయొద్దు. పొజిషన్ చూసుకోండి. కింద హెడ్ పొజిషన్ ఇట్లా సేమ్ రిప్స్ అవే మెయింటైన్ చేయండి. ఫ్యాట్ లాస్ కోసం వెయిట్ లాస్ కోసం అయితే 18, 15, 12. స్ట్రెంథనింగ్ అండ్ వెయిట్ గెయిన్ అంటే 12, 10, 8 reps. వెయిట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నారు. సెట్ స్క్వాట్స్ ఇది. యా, నెక్స్ట్ వేరియేషన్ వచ్చేసి సుమో స్క్వాట్స్. యా, వెయిట్ పట్టుకొని డంబుల్ ఇది పొజిషన్. వెయిట్ ఆర్ రాడ్ ఎనీథింగ్ పట్టుకోవచ్చు. బట్ స్క్వీజ్ చేయాలి పైకి వచ్చినప్పుడు. యా, రిప్స్ సేమ్ ఇందాక చెప్పినట్టే. ఫ్యాట్ లాస్ అంటే వెయిట్ లాస్ అన్నాను 18, 15, 12 reps. వెయిట్ గెయిన్ కంటే 12, 10, 8 reps. వర్కౌట్స్ ఏముంటుంది, రిపిటేషన్ అండ్ డైట్ ఉంటుంది డిఫరెన్స్. ఇది ఇన్నర్ థైలో ఉన్న ఫ్యాట్ తగ్గడానికి. నెక్స్ట్ వేరియేషన్ లంజెస్, ఆల్టర్నేట్ లెగ్ ఫార్వర్డ్ లంజెస్ విత్ డంబుల్స్ హోల్డ్ చేసుకొని. మేక్ షూర్ నీ టో క్రాస్ చేయొద్దు. ఈ లెగ్స్ టోన్ అవుతుంది అండ్ స్ట్రెంత్ అవుతుంది. మెయిన్ రెప్స్ అండ్ డైట్ మెయింటైన్. లంజెస్ అనుకోండి. నెక్స్ట్ వేరియేషన్ లెగ్ కర్ల్స్. ఇది పడుకొని ఫ్లాట్లో పడుకొని చేయాలి. డంబుల్తో చూపిస్తాను. ఇది వచ్చి లెగ్ కర్ల్స్, హ్యామ్స్ట్రింగ్స్ అండ్ కాఫ్ మజిల్ బర్న్ అవుతుంది. మెయిన్ ఫోకస్ ఇక్కడ ఫ్యాట్ బర్న్ అవుతుంది. సేమ్ రిప్స్ 18, 15, 12 reps ఫ్యాట్ లాస్కి. స్ట్రెంథనింగ్కి వెయిట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తూ 12, 10, 8 reps. యా, నెక్స్ట్ వేరియేషన్ వచ్చేసి లెగ్ ఎక్స్టెన్షన్స్. ఇది ఒకవేళ ఇవన్నీ ఇప్పుడు చేసిన ఇంట్లో కూడా చేసుకోవచ్చు. లేదంటే ఆప్షన్ యాంకిల్ వెయిట్స్ పెట్టేసుకొని లెగ్స్కి చైర్ మీద కూర్చొని బెడ్ మీద కూర్చొని
లెగ్ ఎక్సర్సైజ్ తీసుకోవచ్చు ఈ ఎక్సర్సైజ్. ఇది వచ్చేసి నీ స్ట్రెంథనింగ్ అండ్ క్వార్టర్సెప్ స్ట్రెంథనింగ్. లైట్ వెయిట్ వేసుకొని నీ పెయిన్ వాళ్ళు కూడా చేసుకోవచ్చు ఈ ఎక్సర్సైజ్. స్లో సేమ్ రిప్స్ ఇందాక చెప్పినట్టే అన్ని. జిమ్లో లేదంటే ఇంట్లో అయితే యాంకిల్ వెయిట్స్ పెట్టుకొని చేసుకోవాలి లెగ్స్. సేమ్ రిప్స్ 18, 15, 12 రిప్స్. స్ట్రెంత్ అండ్ వెయిట్ గెయిన్ స్ట్రెంథనింగ్ అంటే 12, 10, 8 రిప్స్. ఈ రిప్లేసెస్ అన్నిటికీ సేమ్ ఏ వర్కౌట్ అయినా మీకు. లెగ్ ఎక్స్టెన్షన్స్ దీంట్లో. నెక్స్ట్ వేరియేషన్ లెగ్ ప్రెస్. లెగ్స్ పొజిషన్ ఇట్లా చూసుకోండి, ప్రెస్ చేసేసి. ఇది వచ్చేసి క్వార్టర్సెప్, హ్యామ్స్ట్రింగ్స్ అండ్ బట్స్ కూడా వస్తుంది గ్లూట్స్. ఇది నేను లెగ్ ప్రెస్ చేసేటప్పుడు ఫుల్ లాక్ చేయొద్దు, నీ ఇంతే చాలు. యా డిగ్రీస్ 75 degrees. యా మెయిన్ మైండ్ బాడీ కోఆర్డినేషన్ ఇంపార్టెంట్. ఫోకస్ చేయండి ఎక్కడ దేనికి చేస్తాం, లెగ్స్ మీద మొత్తం ఫోకస్. నెక్స్ట్ వేరియేషన్ వచ్చేసి కాఫ్ రైజర్స్. ఇది మిషన్ మీద, లెగ్ ప్రెస్ మిషన్ మీద చూపిస్తున్నాం. సేమ్ ఇంత పెట్టేసి తో ఇది ఫోకస్ చేయండి. మేక్ షూర్ కాఫ్ ఇన్వాల్వ్ కావాలి. సేమ్ రిప్స్ అన్నీ 18, 15, 12. నీ స్ట్రైట్ పెట్టేసి. నెక్స్ట్ వేరియేషన్ వచ్చేసి హిప్ థ్రస్ట్. ఇది హిప్స్ కోసం, ఇది హిప్స్ అండ్ లోవర్ అబ్డోమెన్ కొడుతుంది. చూడండి పొజిషన్. బట్స్ దానికోసం బ్రిడ్జెస్ అంటారు. మ్యాట్ కూడా చేయొచ్చు, నీ వెయిట్లో హైట్లో చేస్తాం. మీకు ఇంకొంచెం కావాలంటే ఇంటెన్స్ వెయిట్ ఇక్కడ పెట్టేసుకొని కొద్ది ఇక్కడ మీద పెట్టి లిఫ్ట్ చేయాలి. మేక్ షూర్ బట్స్ టైట్ చేయాలి పైకి వచ్చినప్పుడు. ప్లీజ్ ఇంతే స్క్వీజ్. ఇది బట్స్ హ్యాండ్సింగ్ ఎంత పడుతుంది. సేమ్ అందరు చేయొచ్చు. ఇది కూడా బట్స్ కోసం స్ట్రెంథనింగ్. హిప్తో లిఫ్ట్ చేయాలి. యా సేమ్ రిప్స్ 18, 15, 12. నెక్స్ట్ వేరియేషన్ వచ్చేసి అవుటర్ థై లెగ్ రేస్, సైడ్ లెగ్ రేస్. ఇది వచ్చేసి అవుటర్ థైకి పొజిషన్ ఇట్లా పెట్టేసి లెగ్ ఇట్లా పెట్టి పైకి లిఫ్ట్ చేయండి. ఇక్కడ ఈ పార్ట్ పడుతుంది. మీకు కొంచెం రెసిస్టెన్స్ కావాలంటే ఇక్కడ వెయిట్ పెట్టుకోండి, డంబుల్ ఆర్ వెయిట్ ఆర్ రెసిస్టెన్స్ బ్యాండ్ పెట్టుకొని చేయొచ్చు. మనం ఇక్కడ పడతాం అవుటర్ థై. ఇందాక హిప్ కోసం చేసాం, ఇది అవుటర్ థై. సో ఇవాళ మొత్తం లోవర్ బాడీ మొత్తం చేసాం. వెయిట్ పెట్టుకుంటే ఇంకొంచెం తెలుస్తుంది మీకు ఇంట్లో. ఈచ్ లెగ్ 18, ఫస్ట్ సెట్ 18, 15, 12. మళ్ళీ లెగ్ చేంజ్, సైడ్ చేంజ్. సేమ్ 15 చెప్పండి. అప్పుడు అబ్డమన్ కోసం చెప్పిస్తాను. బాల్ మీద, మెడిసిన్ బాల్ మీద క్రంచెస్. ఇది అయితే బెంచ్ మీద కూడా చేయొచ్చు. నేను ఇప్పుడు బాల్ మీద చేస్తాను, కానీ ఇది వేరే ఇంపాక్ట్, అది వేరే ఇంపాక్ట్, ఇది వేరే ఇంపాక్ట్. ఇవి రిప్స్ వచ్చేసి 25 to 20 రిప్స్ చేయాలి. కోర్ కోసం స్ట్రెంథనింగ్. కోర్ పైకి వచ్చాం, బ్రీత్ అవుట్.
నెక్స్ట్ వేరియేషన్ వచ్చేసి లెగ్ రైజెస్. ఇది కూడా 20-25 రిప్స్ చేయాలి మెయింటైన్. అబ్డోమెన్కి సంబంధించిన అన్ని 20 to 25 రిప్స్. స్ట్రైట్ పట్టుకొని స్ట్రైట్ లెగ్. ఇది వచ్చి లోవర్ అబ్డోమెన్. అబ్డోమెన్ కోర్ది ఇంకోటి లాస్ట్ వేరియేషన్ ప్లాంక్స్ మ్యాట్లో. లెగ్ స్ట్రైట్, నీ స్ట్రైట్, కోర్ టైట్, బ్యాక్ సైడ్. ఇదే పొజిషన్ హోల్డ్ చేయాలి. ఇది కోర్ కోసం. ఇప్పుడు కూల్ డౌన్ చేస్తున్నాం. ఇందాక వేసిన లెగ్స్ అండ్ యాప్స్ చేస్తాం. అబ్డోమెన్కి స్ట్రెచ్, కోబ్రా స్ట్రెచ్. ఇది వచ్చి అప్పర్ అబ్డోమెన్ స్ట్రెచ్ యాప్స్కి. ఇట్లా హోల్డ్ చేయండి 10 times చేయండి. స్లోగా వచ్చేసి మళ్ళీ బ్యాక్. నెక్స్ట్ వేరియేషన్ లెగ్స్ మీద కూర్చోండి క్వార్టర్ స్టెప్ మీద. సిట్. ఇది మజిల్స్ స్ట్రెచ్ అవుతుంది. కూర్చోం. ఫుల్ నమాజ్ పొజిషన్, మొత్తం స్ట్రెయిట్, రిలాక్స్. ఇది మొత్తం కూల్ డౌన్ వితౌట్ బాడీ మొత్తం రిలాక్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేది ఇన్నర్ థైకి. బాడీ స్ట్రైట్ పెట్టేసి స్లోలీ ముందుకు బెండ్. ఇది వచ్చి ఇన్నర్ థైస్ వచ్చేది. ఇంకా ముందుకు ప్రెస్ అవ్వాలి. ఇంకోటి బట్స్ కోసం స్ట్రెచ్, కానీ స్ట్రెచెస్ ఇట్లా పెట్టి లిఫ్ట్ చేయాలి కాలు బట్టి. ఇది స్ట్రెచ్ ఇక్కడ, ఇది స్ట్రెచ్ అవుతుంది. ఈచ్ అండ్ 15 seconds హోల్డింగ్ ఇట్లా పట్టి లిఫ్ట్ చేయాలి. ఇది కూల్ డౌన్. లెగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వేరియేషన్ క్వార్టర్ స్టెప్. ఈచ్ స్ట్రెచ్ 15 seconds హోల్డ్. ఫుల్ ప్రెస్. ఇంకోటి హామ్స్ట్రింగ్ స్ట్రెచ్. లెగ్ స్ట్రైట్ పెట్టి లిఫ్ట్ చేయాలి. మీ బాడీ వైపు ఫుల్ చేయాలి, ఇట్లా పట్టేసి కావాలి. అప్పుడు ఇదంతా స్ట్రెచ్ అవుతుంది. స్ట్రైట్ పెట్టి. ఇది లెగ్స్కి చాలా మంచి స్ట్రెచింగ్ ఎక్సర్సైజ్, గుడ్ ఎక్సర్సైజ్. పోస్ట్ వర్కౌట్ కూల్ డౌన్. నెక్స్ట్ బ్యాక్ కోసం స్ట్రెచ్, లోవర్ బ్యాక్. బ్రీత్ అవుట్, రిలాక్స్ మన బాడీ, కూల్ డౌన్. పోస్ట్ వర్కౌట్ ఇవి స్ట్రెచెస్ కంపల్సరీ చేసుకోవాలి. ఇవాళ మనం చేసింది లెగ్స్ ఫుల్ అండ్ అబ్డోమన్కి అప్పర్ మిడిల్ అండ్ వచ్చేసి స్ట్రెచెస్ చేస్తాం. ఇది లెగ్స్కి యాప్స్కి బెస్ట్ ఎక్సర్సైజ్. ఇవి మెయింటైన్ చేయండి ఎక్సర్సైజ్ లెగ్స్ కోసం. సేమ్ రిప్స్ కూడా ఇందాక నేను చెప్పినట్టే, ఒకవేళ ఫ్యాట్ లాస్ ఇది అనుకుంటాం, ఇంకా వెయిట్ లాస్ ఆర్ ఫ్యాట్ లాస్ కోసం అయితే 18, 15, 12 రిప్స్. అండ్ స్ట్రెంథనింగ్ అంటే 12, 10, 8 వెయిట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తూ వెళ్ళాలి స్ట్రెంథనింగ్ కోసం మీ లెవెల్స్ బట్టి. ఇది కూడా మీరు చేసే ఎక్సర్సైజెస్ అన్ని ఒక గైడెన్స్తో చేయాలి, ట్రైనర్ని పెట్టుకొని చేయాలి, సొంతంగా చేసుకోవద్దు. లాస్ట్ పోస్ట్ వర్కౌట్ నేను స్ట్రెచెస్ చూపించాను కూల్ డౌన్. అవి ఏ ఎక్సర్సైజ్ చేసినా అవి అన్నిటికీ కూల్ డౌన్ చేస్తాను నేను. అది మెయిన్ చేయాలి లాస్ట్ పోస్ట్ వర్కౌట్ చేయకుండా.